ముందుగా మనం ఒక వేరియబుల్కి ఒక వాల్యూని డైరెక్ట్గా డిక్లేర్ చేస్తే దాని యొక్క అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. సో నేను a ఈక్వల్ టు 10 అని ఇచ్చాను, అలాగే b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 అని ఇచ్చాను, సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ b అని ఫార్ములా రాశాను. మెయిన్ మనకి లాజిక్ ముఖ్యం ఫ్రెండ్స్. ప్రింట్ సమ్. సో ఇప్పుడు నేను ప్రోగ్రామ్ని సేవ్ చేస్తున్నాను. సో మనకి ఈ విధంగా 30 అని ప్రింట్ అయింది ఫ్రెండ్స్. 10 + 20 = 30. సో యూజర్స్ అంటే మనకు నచ్చిన నెంబర్స్ని ఇచ్చి ఎలా 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తారో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ బ్రాకెట్ ఇన్పుట్ బ్రాకెట్ డబుల్ కొటేషన్స్లో ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్, కొటేషన్స్ క్లోజ్ చేశాను. ఎన్ని బ్రాకెట్స్ అయితే ఓపెన్ చేస్తామో అన్ని బ్రాకెట్స్ క్లోజ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ సేమ్ కోడ్ని పైన ఎలా రాశాను దాన్ని కింద కాపీ పేస్ట్ చేశాను. నెక్స్ట్ b అనే వాల్యూని ఇచ్చాను, b వేరియబుల్. సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ b అనే లాజిక్ రాశాను. దిస్ సమ్ ఆఫ్ 0 and 1 ఈజ్ 2 అని ఇచ్చాను. ఫార్మాట్ ఓపెన్ బ్రేసెస్ a, b, సమ్ అని ఇచ్చి బ్రేసెస్ క్లోజ్ చేశాను. ఈ విధంగా కోడ్ రాసి మనం సేవ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. ఇప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. యూజర్ ఇన్పుట్ ద్వారా మనమే వచ్చి ఇక్కడ నేను 1 నెంబర్ 5 ఇచ్చాను, ఇంకొక నెంబర్ 3 ఇచ్చాను. ది సమ్ ఆఫ్ 5 and 3 ఈజ్ 8. మనకి ఇక్కడ ఇంట్ అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇంటీజర్. అలా మీకు నచ్చిన విధంగా ఫ్లోట్ అయితే ఫ్లోట్ వాల్యూ, డబుల్ అయితే డబుల్ వాల్యూ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఈ విధంగా మనం పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్లో 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. హాయ్ గాయ్స్, సో మన వీడియో చూశారు కదా. ఛానల్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తప్పకుండా. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి. అలాగే మీకు ఎటువంటి ప్రోగ్రామ్ కావాలో తర్వాత కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి.